Hello everyone, welcome back to today's class. In this class, we are going to see the continuation of the poem The Spider and the Fly, which is written by Mary Botham Howitt. This poem is given in 9th Standard English book in Unit 4. This is part 2 video. Part 1 I have already uploaded. Those who missed watching it, you can click the link which is given in the description, watch the video and then come back to this part to understand the poem in a better way. So, as I already told you, this poem is like a conversation between the spider and the fly. So, இங்க spider வந்து predator ஆவும் fly வந்து அதனோட prey ஆவும் நம்ம imagine பண்ணிக்கிறோம். Okay. So, the cunning spider is waiting for a chance to pull the fly into its web, and it used all the possible ways to trap her. Okay, so what is the next method he uses to trap the fly? That is what we are going to see in this video. Sweet creature, said the spider, you are witty and you are wise. How handsome are your gauzy wings! How brilliant are your eyes! I have little looking glass upon my parlor shelf. If you will step in one moment, dear, you shall behold yourself. So the spider had made many attempts to invite the fly into its parlor, but all his efforts had gone waste because the fly was not ready to accept the offers made by the spider. She was so very much determined in not accepting the offers made by the spider, so that the spider is using a different method here. It started to complement the beauty of the fly. Okay, so அது பிரைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுது. இப்போ அந்த ஃப்ளையோட பியூட்டியை பிரைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுது. இப்படிதான் கவர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So he started telling that you are so witty and you are wise, you are so humorous and you are very much intelligent, you know. And how handsome are your gauzy wings. Gauzy wings are nothing but you could have seen the wings of the flies. It looks so soft, thin and transparent. Gauzy means thin and transparent. ரொம்ப தின்னா கண்ணாடி இழை மாதிரி இருக்கும் அது பார்க்கிறதுக்கு. அதுதான் எங்க gauzy wings னு நம்மளோட இந்த poet சொல்லியிருப்பாங்க. How handsome are your gauzy wings. Look at your wings, how gauzy and how beautiful it is. And how brilliant are your eyes. See, look at your eyes, how bright and brilliant it is. And I have little looking glass upon my parlor shelf. So this line means that the spider is trying to offer a mirror to know the fly how beautiful it looks. ஸோ இந்த ஃப்ளை எவ்வளோ அழகா இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்காக ஒரு மிரர் ஆஃபர் பண்ணது இங்க நம்ம ஸ்பைடர். ஓகே, ஸோ ஐ ஹாவ் அ லுக்கிங் கிளாஸ் அப்பான் மை பார்லர் ஷெல்ஃப். இஃப் யூ வில் ஸ்டெப் இன் ஒன் மொமெண்ட், டியர், யூ ஷல் behold yourself. You may not know how beautiful you are looking. I have a mirror in my parlor. If you come in one moment, no, you will come to know how beautiful you are looking. நீ எவ்வளவு அழகா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு உனக்கு தெரியும். என்னோட பார்லர் ஷெல்ஃப்ல ஒரு கண்ணாடி வச்சிருக்கேன். அந்த கண்ணாடியை வந்து பார்த்தாதான் தெரியும் நீ எவ்வளவு அழகா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லி காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதனோட அழக வருணிச்சு வீட்டுல இந்த கண்ணாடி இருக்கு வந்து பாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆஃபரை இங்க மேக் பண்ணுது நம்மளோட ஸ்பைடர். I thank you, gentle sir, she said, for what you are pleased to say, and bidding you good morning now, I'll call another day. So far, the words of the fly were, no, no, I will not do that. No, no, I will not come. No, no, I knew what will happen. So இதுதான் சொல்லிட்டு இருந்தது இது வரைக்கும் இந்த fly. Whenever the spider made an offer, the fly said that no, no, I will not do that. But this time, if you see, you can find a difference here. He said that I'll call another day. It did not say no here. You can't find no here. In the time வந்து நோன்னு அது கான்ஃபிடென்ட்டா ரெஃப்யூஸ் பண்ணல. இன்ஸ்டட், ஐ தேங்க் யூ ஜென்டில் சார் ஃபார் யுவர் வேர்ட்ஸ், ஃபார் யுவர் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபார் யுவர் வேர்ட்ஸ் விச் ப்ரைசஸ் மீ. ஸோ ஐ தேங்க் யூ ஜென்டில் சார், ஷி செட், ஃபார் வாட் யூ ஆர் ப்ளீஸ் டு சே. நீங்க என்னெல்லாம் சொன்னீங்களோ, நீங்க காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கும் நீங்க சொன்னதுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். And I'm very happy to hear all those words. And I'm bidding you good morning now. And I'm going now. I'll try to come another day. ஸோ நான் இன்னொரு நாளைக்கு வேணா பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுது. இந்த டைம் இந்த ஃப்ளை என்ன சொல்லல, நோ நான் வரமாட்டேன் டிட்டர்மைண்டா சொல்லல. அதுக்கு பதில் இன்னொரு நாளைக்கு வேணா பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு போயிடுது. ஓகே,
So it means that it started falling to the flattery words of the spider. Okay. Bidding means taking leave. She is taking leave. Pleased, happy or satisfied about something. ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்றது அப்படி இல்லைன்னா சாட்டிஸ்ஃபைடு. ஸோ இந்த ஸ்பைடர் சொல்லுச்சு இல்லையா, நீ ரொம்ப அழகா இருக்க, நீ என்னோட மிரர் ஷெல்ஃப்ல இருக்க மிரர் வந்து பார்த்தனா உனக்கு அது தெரியும்னு சொல்லுச்சு இல்லையா. ஸோ அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து இந்த ஃப்ளையை ரொம்ப ஹாப்பியா ஆக்கிடுது. The spider turned him round about and went into his den. For well he knew the silly fly would soon come back again. So he wove a subtle web in a little corner slide and set his table ready to dine upon the fly. So the spider believed that definitely the silly fly will come back again, so that he is coming back to his den. For well he knew the silly fly would soon come back again. He knew because all those time he refused by telling that no, I will not come. But this time he did not refuse. Instead, he said that he'll try to come another day. Okay. So he believed that definitely in the fly namakita varum அப்படின்னு சொல்லி believe பண்ணிட்டு is coming back again to his den. And so he wove a subtle web. Subtle is nothing but not very noticeable. கண்ணுக்கு தெரியாத மாதிரி, not very strong or bright. கண்ணுக்கு தெரியாத மாதிரி ஒரு வளைய பின்னுது. In a little corner sly, in a secret way, ஒரு கார்னர்ல ஒரு சீக்ரெட்டான ஒரு ஒரு வெப்ப வந்து மேக் பண்ணுது. And set a table ready to dine upon the fly. Table எல்லாம் ரெடி பண்ணி வைக்குது அந்த ஃப்ளைய சாப்பிடுறதுக்காக. Now let's see what happens next. Then he came out to his door again and merrily did sing. Come hither, hither, pretty fly, with a pearl and silver wing. Your robes are green and purple, there's a crest upon your head. Your eyes are like the diamond bright, but mine are dull as lead. So now the spider has become very happy to know that the fly has started paying attention to the flattery words of the spider. Okay, so that it started praising it more. Okay, இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி எப்படி அதை அட்ராக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு it started praising the beauty of the fly now. He set up everything on the dining table, and then he's coming back to near the door, and then he started singing a song happily. Okay, merrily means happily. The spider started singing a song to invite the fly happily. Come hither, hither. Hither means to this place. Come to this place, pretty beautiful fly, who has pearl and silver wing. In the previous stanza, the spider told the fly's wing as the gauzy wings, which are so beautiful. But here it describes it more. இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி சொல்லுது. It is pearl and silver wing னு சொல்லி சொல்லுது. The wings are pearl and silver wing. And your robes are green and purple. Robes means actually a long loose piece of clothing. Generally இதுக்கு இதான் meaning. பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளையோட பாடியை தான் வந்து நம்மளோட ஸ்பைடர் அப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணும். The robes are green and purple. There's a crest upon your head. Crest is nothing but here. It is a crest. Okay, the skin on the head. அதுதான் crestன்னு சொல்லி சொல்லுவோம். So, there's a crest upon your head. Your eyes are like the diamond bright. Previous stanza, it is brilliant eyesன்னு சொல்லி சொல்லுது. But here, diamond bright. Diamond மாதிரி பிரைட்டா இருக்கும் உன்னோட ஐஸ் அப்படின்னு சொல்லி அப்ரிஷியேட் பண்ணுது. பட் மைன் ஆர் டல் அஸ் லெட். இப்ப இங்க வந்து அது வந்து அதனோட ஐஸ வந்து ரொம்ப குறைச்சி அழகில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுது. லெட் மீன்ஸ் இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் மெட்டல் விச் இஸ் பிளாக் இன் கலர். ஸோ ஒரு மாதிரி இந்த சாம்பல் நிறமா இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கு என்னோட ஐஸ் பார்த்தனா டல்லா இருக்கு. பட் see look at your eyes, it is so bright like diamond அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது. merrily means happily. Hither, to or towards this place. Robes, I told you already, a long loose piece of clothing, but here it means a body of the fly. Crest, the skin on the head. This is called crest. Alas, alas, how very soon this silly little fly, hearing his willy flattering words, came slowly flitting by. With buzzing wings she hung aloft, then near and nearer drew, thinking only for her brilliant eyes and green and purple hue, thinking only of her crested head, poor foolish thing.
Alas, alas, now the poet has come to know what is going to happen in future. She predicts the future now. Okay, so the fly has started paying attention to the flattery words of the spider, so we can conclude what is going to happen. Okay, so ஒருத்தவங்க vanity இருக்கும்போது, தற்பெருமை இருக்கும்போது, ஒருத்தவங்கள பத்தி பெருசா நம்ம தான் இருக்கிறதுல பியூட்டி அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப கடைசியில என்ன நிகழும் அப்படிங்கறது நம்மளால இங்க ஜட்ஜ் பண்ண முடியுது இல்லையா? அதை வச்சு இந்த ஸ்டான்ஸாலேயே நம்மளோட போயிட்டு வந்து நமக்கு சொல்லிடுறாங்க என்ன நடக்குதுன்னு. alas 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 means பாவம். How very soon this silly little fly. Here now the fly is described as foolish and silly fly. Okay, so she was so brilliant and she was so determined in the beginning of the poem, but once the spider started using the flattery words, he started believing everything, and there the fly's downfall starts. Okay, alas, alas, how very soon this silly little fly, hearing his willy flattering words. So, in the flattery words, எல்லாம் நம்பிக்கிட்டு கேட்டுக்கிட்டு came slowly flitting by. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே சுறுசுறுப்பா நடந்து வருது. Okay, with buzzing wings, she started flying. Buzzing means making a continuous humming sound. Fly பறக்கும்போது எப்படி sound கேட்கும் அந்த sound. Okay, wings, she hung aloft. She flew upwards, then near and nearer drew. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த ஸ்பைடரோட வெப் கிட்ட போகுது. Thinking only of her brilliant eyes. Thinking only of her brilliant eyes. She thought that her eyes are so brilliant, and she was thinking about her green and purple hue, a color or shade. ரொம்ப கிரீனாவும் பர்பிளாவும் பிரைட்டாவும் கலர்ஃபுல்லாவும் நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு she is just moving forward towards the web of the spider, thinking only of her crested head. ஸோ நம்மளோட crested head எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு சொல்லிச்சு இல்லையா அந்த ஸ்பைடர். இதெல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே அந்த வெப் கிட்ட மூவ் பண்ணி போயிட்டு இருக்கு. Poor foolish thing, she doesn't know what is going to happen, and she doesn't understand realize that the words of the spider is not actually real, it is the flattery words. சும்மா தற்பெருமைக்கு புகழ்றதுக்காக சொல்றது அப்படிங்கிறது அதுக்கு தெரியாம it's just started moving towards the web of the spider. At last, up jumped the cunning spider and fiercely held her fast. He dragged her up his winding stair into his dismal den within his little parlor, but she never came out again. So we could imagine what would have happened, right? At last, so the fly who believed all the flattery words of the spider flew towards the parlor, the spider's parlor, right? The spider who was waiting for the fly just caught it in an aggressive way. He jumped suddenly and caught the fly in an aggressive way. Okay, aggressive manner, violent manner. He dragged her up his winding stair. He just dragged her through the winding stairs to his dismal den. Dismal den is nothing but dim or dark den, which is in his parlor. Okay, அதனோட பார்லர்ல இருக்க அந்த டார்க்கான அந்த டென்னுக்கு வந்து புடிச்சு இழுத்துட்டே போகுது. But she never came out again. ஆனா அந்த fly திரும்பி வரவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. And now, dear little children, who may the story reads, to idle, silly flattery words, I pray you never give heed, and to an evil counselor, close heart and ear and eye, and take a lesson from this tale of the spider and the fly. So last 4 lines of the poem conveys the moral of the poem. The poet addresses the children, whoever reads this poem, not to pay attention to the flattery words of the evil counselor. Okay, and she also asks the children to keep them away from heart, ear, and eye. Okay, and she also asking the students, children, to take a lesson from this story, the spider and the fly. ஸோ ஸ்பைடர் மாதிரி இருக்கிறவங்க கிட்ட ஃப்ளை மாதிரி ஃபிளாட்ரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்பி ஏமாறக்கூடாது. ஈவில் கவுன்சிலர்னா பேட் பீப்புள், அவங்களெல்லாம் தள்ளி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இதுல இந்த போயம்ல இருந்து ஒரு லெசன் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு மாரல் எடுத்துக்கோங்க. இந்த போயம் யாரெல்லாம் ரீட் பண்றீங்களோ இந்த போயம்ல இருந்து ஒரு மாரல் எடுத்துக்கோங்க. ஃப்ளை மாதிரி ஃபிளாட்டரி வேர்ட்ஸுக்கு நீங்க
don't give your ears to the flattery words அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்றாங்க. Okay, idle means lazy, heed to pay attention. Now let's see the figure of speech used in the poem by the poet. Anthropomorphism. இந்த poemல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் டூல் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க poet, that is called anthropomorphism. அப்படிங்கிறது என்னன்னா the attribution of human characteristics, emotions and behaviors to animals or other non-human things, including objects, plants and supernatural beings. So இது என்னன்னா ஹியூமன்ஸ்க்கு இருக்கிற கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், இமோஷன்ஸ் அண்ட் பிஹேவியர்ஸ் எல்லாத்தையும் அனிமல்ஸ்க்கோ இல்ல அதர் ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கோ எக்ஸாம்பிளா சொல்றது. அது மேல ஏத்தி அது கூட கம்பேர் பண்ணி சொல்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், த்ரூ அவுட் த போம் வி see the spider and the fly behave like human beings. ஹியூமன் பீங்ஸ் மாதிரி தான் கான்வர்ஸ் பண்ணிக்கும், ஹியூமன் பீங்ஸ் மாதிரி தான் பேசிக்கும், நீ அவ்வளவு அழகா இருக்க எப்படி அப்படின்னு நிறைய குவாலிட்டிஸ், ஹியூமன்ஸ்க்கு இருக்கிற குவாலிட்டிஸ் வந்து அந்த ஃபிளைக்கு சொல்லியிருக்கும் அந்த ஸ்பைடர். So we see a pantry, bed, mirror and stairs and so on. இந்த poemல பார்த்தனா it's all belongs to the things belongs to the human beings, things which are used by the human beings. So இதெல்லாம் அந்த ஃபிளைக்கு கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறதுனால anthropomorphism அப்படிங்கிற டூல்ல இந்த poet வந்து இந்த poemல யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. Figure of speech, simile. You know what is mean by simile? Comparison between two things using the words as and like. So it is a comparison between two things. ரெண்டு விஷயத்தை compare பண்றது using the words as and like. If you see in this poem, your eyes are like the diamond bright, but mine are dull as lead. So here if you see, the fly's eyes are compared with diamond and the spider's eyes are compared with lead. Okay, two things are compared with two things directly using the words like and as, so it is simile. Consonants, repetition of similar consonant sounds in the neighboring words. So repetition of consonant sounds நாலே உங்களுக்கு alliteration ஞாபகம் வரும். Alliteration and consonants are more or less similar only, but there is a minute difference. Consonants ல பாத்தீங்கன்னா the repetition of consonant sounds will be in the middle of the word. Okay, neighboring words la middle la varum, alliteration la it will be in the beginning of the word. Okay, so this, the prettiest little parlor that ever you did spy. Pretty little, tt sound is repeated in the middle of neighboring words so that it is consonants. நான் அதையும் இங்க கொடுத்திருக்க alliteration, prettiest parlor, so அது alliteration. Okay, so a consonant sound in the beginning la repeat, word oda beginning la repeat ஆயிருந்துச்சுனா அது alliteration, in the middle la எங்கயாவது repeat ஆயிருந்துச்சுனா அது consonants. Assonance, repetition of similar vowel sounds in the neighboring words. அது consonants அப்படிங்கிறது consonant sound should be repeated in the neighboring words. Assonance அப்படிங்கிறது vowel sound should be repeated in the neighboring words. Example, this the prettiest little parlor ever you did spy. So this I is repeated, this I sound, pretty I sound, little I sound. So I sound is repeated in the neighboring words. Prettiest, little, here especially pretty, little. So I sound is repeated in the neighboring words so that it is as assonance. Anaphora, anaphora is nothing but repetition of a word or a phrase at the beginning of a sequence or sentences, paragraphs and lines. So repetition of a phrase, ஒரு ரிப்பீட்டடா ஒரு phrase வந்து ஒரு சென்டென்ஸோட பிகினிங்லயோ ஒரு பேராகிராஃபோட பிகினிங்லயோ வந்துருந்துச்சுன்னா அதுதான் anaphora-ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம். How handsome are your gauzy wings, how brilliant are your eyes. Howன்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது, or ன்னு வரதுனால இது anaphora. Repetition of a phrase in the beginning of a sentence or a paragraph, that is called anaphora. Thank you.